এখন এখন পড়ছি। আর আমি হলো বাপি ল কলেজ থেকে পড়ছি LLB। আরে বাবা, কোথায় বাড়ি, কোথা থেকে পড়াশোনা করেছো? আমি পড়ছি আমার বাড়ি হলো বেহালাতে আমি থাকি। আর হলো আমি নিউর আন্ডার থেকে BLLB পড়ছি ফ্রম বিকাশ ভারতী ল কলেজ থেকে। আচ্ছা, নাও সমীরের ইন্ট্রোডাকশন হয়েছিল? ভুলে গেছি। সমীর ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছিল? সমীর, হ্যালো, সমীর ইসলাম। সমীর শুনতে পাচ্ছে আমার কথা? আমি অডিবল? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। তোমার একটা ইন্ট্রোডাকশন দাও, কি করছো, কোথায় পড়ছো, কি বলছো সেটা বলো। আর এই শর্ট না, সোহম যেটা করলো শর্টকাট। হ্যাঁ, সোহম যেটা করলো ফট করে। ঠিক আছে স্যার, এখন আসছে না তো? আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। আমার নাম হলো সমীর ইসলাম। নিজের রিলেটিভের বাড়িতে আছে, এখন ওখান থেকে আপনার সঙ্গে ক্লাসেস করছি। এখন ক্লাস 12-এ পড়ছি। আগের বছর আমার HS আছে। আর আমার হবিস গুলো হলো কোন সময় মানে কি বলবো, ক্রিকেট, ফুটবল এন্ড অল। আর 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 কি বলবো আপনাদের। So এটা সবার প্রবলেম ছিল। Whoever has come down to me first initially whenever asking for an introduction finish in 3 or 4 lines. Yes or no, Tanmay? Absolutely correct. So now we will go to Ritvik. Ritvik will give his introduction. Ritvik, so here all we have accompanied today. We're joining each others for this group sessions. We would like to know about your like, dislike, what do you do, about yourself, where are you from actually, you are in which class and all. So all would like to know from you. हाँ तो मेरा नाम ऋत्विक है और तो मैं अभी क्लास 7 में हूँ, लेकिन मैं क्लास 8 में जाने वाला हूँ। मेरा सबसे ज्यादा स्टैमर होता है मैं जब थोड़ा नर्वस रहता हूँ, जैसे मैं जब बहुत लोग के सामने कुछ बोलता या प्रेजेंट करता हूँ। और तो मुझे स्पोर्ट्स खेलना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। Very good. But introduction में stammering कैसे आ गया? Introduction. We should not think about stammering. Like the people who are very new in these sessions, like Sohom, Jishu, and Harshal is always there. So बचपन से देखा हुआ ये Sami. One thing you have to understand, stammering you have to accept it. Yes, I have stammering. Next thing is that you cannot stop it immediately. It has a time frame, 6 to 9 months लगता है. Next thing is that it should not disturb you mentally. Like I have a stammering, मैं क्यों अटक रहा हूँ? Why should I get stuck? मेरा blocks क्यों हो रहा है? You should not think in that way. Even Tanmay is going to be discharged on this, I think March 31st. He's on the final stage. I think Tanmay can speak better. What do you think, Tanmay? Yes, sir. Yes. So what you have said, I think that is the most important thing. Before when you are starting the therapies, first thing you have to accept that you have we have the stammering. This is the stuttering problem we have, and we need to deal with it and we need to control it. Okay, and eventually we will get to know how to live with it, and there will be a time when you will not feel that you have any stammering, any problem. So that is a journey. So you are just starting the journey. So first, this is the most this was the most challenging thing for all of us to do that, and we have done that. I think you'll be also able to do that. So basically, acceptance of the problem. Mostly क्या होता है? We want to hide it. Like I have stammering, but I don't want to show it. But try to understand one thing: you are walking with an elephant. It is not easy to hide.
The Yes. moment you start to communicate, people will understand you have this. So better to accept it. Yes, I have. So what? Yes. हम जितना इससे भागेंगे, जितना इससे कोशिश करेंगे छुपाने का, जितना कोशिश करेंगे कि नहीं इसको एक्सेप्ट नहीं करने का, उतना प्रॉब्लम बढ़ेगा. तो प्रॉब्लमটা বাড়বে, কমবে না. It will never reduce because you yourself is fighting with you yourself is fighting within you, and at the same time, what you are doing, you are telling lies to you. You are avoiding and escaping from the problem. You are not facing it. Correct or wrong? Right. Yes, sir. You're right. আমরা চুপচাপ থাকি, কথা বলি না, অচেনা লোক দেখলে এড়িয়ে যাই. We usually avoid strangers. We never used to speak. We don't want to go to the মানে কেউ যদি বলে ভাই এটা একটু বলে দিবি, so we avoid him. ভাই পেট খারাপ করেছে, বাড়ি No. যাচ্ছে. মানে what happens basically, it's not a, there are different sign of stuttering in a stutterer. Primary problem is that you are getting stuck. Secondary problem is that your anxiety, your non-acceptance of the problem, your escape and avoidance behavior, and finally, कि यार ये तो ठीक नहीं होगा, I have to live with this, and you become depressed. That should not happen. Once this vicious circle happens, it will happen again and again and again. First thing, hai to hai, so what? Second thing, I am taking treatment, I'll be get out of this. Third thing, I'm motivated, I will practice every day. তন্ময় কতক্ষণ প্র্যাকটিস করতে? How long you are practicing every day? I used to practice around 1.5 hours. So he is a software engineer, he has his families. I think he's in IBM or TCS, I forgot the company name. IBM. IBM. He's in IBM, so he's a quite senior over there. He has a lot of team members, he has to handle team, he has to handle families. Then also he got time to practice 1.5 hours. And how old are you? Tanmay, how old are you? I am 38. 38. At the age of 38, he have understood that yes, I need to solve this, and I'm with due respect, and I'm proud of Tanmay. He has solved it. Even today, if you compare Tanmay with 6 months back, Tanmay, this is hell and heaven difference. It is only because of the practice. So now I'll go to Jishu. Jishu, you have to give an introduction. তোমাকে একটা introduction দিতে হবে. My name is Jishu Bhattacharya. I did my graduation from Ramakrishna Mission College under State University. I belong from a nuclear family. I have four members in my family: my younger sister and my father and mother. And currently I am pursuing a diploma course in paramedical from Institute of Child Health. Okay. What about your hobbies? That is the most important part. So my hobbies are listening music, watching cricket, then reading the ghost stories. That's it. Fine. So, এখানে Soham, I would like to say, what is the number of sessions with you? 5 or 6? কার আমার? Soham chatterjee, Somadip, sorry. This is my third group therapy. Heart group therapy. How you are feeling? Like, if we compare the day 1 and this is the day 3, what are the changes are there with you? Yes. Sir, in day 1, when I was first time talking, my whole body used to feel like very warm. But I used to get a lot of anxiety attacks kind of while talking. So what I would speak, what's going to happen. And in day 3rd, it has all gone away miraculously. I still feel kind of somewhat warm, but it is not like that. It's kind of like improved a lot. It's kind of when I'm speaking my what I'm speaking, that matters also. But if I'm kind of stutters, that doesn't quite matter so much. This I understood. I accepted my stuttering in these 3 group sessions.
Absolutely correct. So that is the most important part. He has accepted his stuttering. When I first met Somadip, Somadip was trying to escape from stuttering. And make him understand you have to accept it. Ache, ache, so what? Somebody's height is 4.5. What will you do? সে কি করবে? হাইটটাকে ছড়িয়ে দেবে? সারাক্ষণ চেয়ারে বসে থাকবে? দাঁড়াবে না? So stuttering, accept the height or क्या? yes, stuttering or stammering is not a disability. It's a problem, it's a disorder, and somehow, somewhere, it affects your personality, it affects your growth, it affects your mental health. The first thing যদি accept করে নাও, এক ধাক্কায় অনেকগুলো জিনিস মিটে যাবে। এক হচ্ছে mental health will be good. Second thing is that you will start to feel the improvement immediately. Fourth thing is, and fourth and most important thing is that, third and most important thing is that you will start to enjoy the journey with me. नहीं तो आपको लगेगा यार रोज 1.5 घंटे का प्रैक्टिस ये आदमी भगा भगा के मरा देगा, मर जाऊंगा किसी दिन इसके चक्कर में. So you will escape nuisance, you will not like me, you will not like my secretary, you will not like his calls. It will start. The moment you accept it, it will be easy. কার কার প্র্যাকটিস করতে খারাপ লাগে? I be honest. রোববার দিন মিথ্যে কথা বলতে নেই. Don't tell lies on Sundays. सर मी 2 घंटे का सर डेली का प्रैक्टिस करना पड़ता है ना. हाँ. 2 घंटे का सर डेली प्रैक्टिस. Then we have drills as well, right? At 7. Okay. So आप 2 घंटे का प्रैक्टिस को 1 घंटा कर दो, लेकिन प्रैक्टिस करो. अच्छा ऋत्विक, आपको प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है? नहीं. तो डोंट टेल लाइज ना. आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो. मेरे को मुंह देख के लग रहा है आपको अच्छा नहीं लग रहा है. फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो. नहीं, मुझे प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ जैसे करने का मन नहीं करता, इसमें प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है. नहीं देखो, एक चीज है, प्रैक्टिस में जब तुमको लगेगा कि आई एम फीलिंग बोर, एक चीज समझ लेना, प्रैक्टिस इज नॉट गोइंग टू वर्क विद यू. आई थिंक शांतन कैन स्पीक बेटर. शांतन इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज ऑन 31st. तो को बोलिए तो 31st March, Shantan. So Shantan da can, he is a civil engineer, so he can tell you better about his journey. So point is very clear. Sunday দুপুরবেলা আড্ডা means it's like a gupsup, and at the same time to go for a drill. Today I will go for the drill, but before that I would like to understand the journey, and the best people to guide you is that who have yet to complete the journey in next 2 to 3 months. One of them was Tanmay, another person is I think Shantan. Shantan, please tell about your journey. আমার নাম সায়ন্তন নস্কর. জোরে শোনা যাচ্ছে না রে. আমার নাম সায়ন্তন নস্কর. আমি বারুইপুরে থাকি. একটু হিন্দিতে বল, ঋত্বিক বুঝতে পারবে না. ঋত্বিক ও বাংলাটা কম বোঝে. হ্যাঁ, পারিস না? হিন্দিতে স্যার প্রবলেম হবে একটু স্যার. হোক না প্রবলেম, আবার অ্যাকসেপ্টেন্সের প্রবলেম. না স্যার হিন্দি আমরা তো বলছি মানে গুছিয়ে ঠিক মানে বলতে পারবো না ঠিক আছে. আচ্ছা যারা পারিস বল, ল্যাঙ্গুয়েজ যে ল্যাঙ্গুয়েজে বলিস সেটাই বল. আচ্ছা আমার নাম সায়ন্তন. আই এম জয়নিং ইউ ইন শর্টলি. হ্যাঁ বল, আসছি. বারুইপুরে থাকি আমি. বর্তমানে একজন কোম্পানিতে একটা ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার. আমার জার্নিটা খুব একটা ভালো নয়, কারণ বর্তমানে যে পজিশনে এসছি সেটা অনলি মানে স্পিচ ক্লাসের জন্যই এসছি. বর্তমানে আমার একটা প্রমোশন হয়েছে, সেটা অনেকটা খেটে আমার, যেটা আর কি আমার সবচেয়ে একটা দুঃখজনক ঘটনা ছিল যখন আমার ক্যাম্পাসিং হয়। সেই ক্যাম্পাসিং এ আমি কিন্তু জব পাইনি। সেই ক্যাম্পাসিং এ জব না পাওয়ার কারণ আমি একটা মানে জানতে পেরেছিলাম তারপরে যে আমাদের হচ্ছে কি ট্রেনিং এন্ড প্লেসমেন্ট যে অফিসার থাকে তার থেকেই জানতে পেরেছিলাম যে আমার স্ট্যামারিং এর জন্যই নেয়নি আমাকে। যাই হোক, সেইখান থেকে আমি পুরো ভেঙে পড়ে গেছিলাম। তারপরে আর কি একটা কোম্পানিতে জয়েন করলাম। তারপরে আমি স্যারের কাছে, আমার ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন খুব একটা ভালো ছিল না, তাই জন্য আমি আগে থেকে আমার দেখানোর একটা দরকার ছিল, কিন্তু সেটা আমি পারিনি। আমি যাই হোক জবে জয়েন করার পর থেকে আমি স্পিচ ক্লাসে ভর্তি হই, এবং তারপর থেকে যেটা আমার ইমপ্রুভমেন্টটা হয়েছে আমি আগে তো বুঝতেই পারিনি যে এখান থেকে আমি বেরোতে পারবো। একটা স্পিচ থেকে মানে আমার যেভাবে স্ট্যামারিংটা হতো আগে, একটা জায়গা থেকে যেখানে আমাকে যখন কোম্পানিতে আগে নিয়ে আসতো, আজকের
যখন ক্লায়েন্টের সঙ্গে এখন আমাকে হ্যান্ডেল করতে হয় বা মিটিং করতে হয়, হ্যান ত্যান করতে হয়, আজকে আমি যখন কোম্পানিতে ঢুকেছিলাম তারাও আজকের যারা আমাদের সাপোর্টিং স্টাফরা আছে তারাও আজকের দেখে আমাকে কিছুটা হলেও যে বিস্মিত হয় যে আমি কি করে আর কি এই জায়গাটায় এসেছি, আজকের যে স্ট্যামারিং থেকে এতটা বেরিয়ে কিভাবে গেলাম। আমার যেটা স্যারের সঙ্গে যেটা আমার সবচেয়ে আগে যে পরিচয়টা হয়েছিল যে আমার স্পিচ ক্লাসে, সেই স্পিচ ক্লাসে একটা জায়গাতে আমরা মানে স্যার আমাদেরকে বলেছিলেন যখন আমরা এটাকে আমাদের স্ট্যামারিংটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, অ্যাকসেপ্ট না করলে এটা হবে না। আর আমাদের প্র্যাকটিসটাকে রেগুলার করতে হবে, সেই প্র্যাকটিসের মধ্যে আমরা এটাকে এনজয়ের সাথে করতে হবে যে আমি এটা আমার কাজ, আমার তো একটা কাজে এই কাজটাকে আমার ভালোভাবে করতে হবে। সুতরাং আমি যদি এটাকে মনে করে নিই যে যেটা আমার ভালো লাগছে না বা আমার দ্বারা এটা হচ্ছে না, তাও আমার করতে হচ্ছে জোর করে, বোরিং লাগছে, তাহলে কিন্তু সেই মানে প্র্যাকটিসটা করে লাভ নেই। আমার টাইমিংটা কমুক, আমি পার ডে যদি 1 ঘন্টা আমি পার ডে টাইম প্রতিদিনই করতাম আর রাত্রেবেলা ওই 30 মিনিটস, মোটামুটি পার ডে 1.5 ঘন্টা করে করেছি। আমি তার থেকেও বেশি টাইম মানে নেওয়ার চেষ্টা করেছি, দেখছি কিন্তু তার থেকে আমার কিন্তু বোরিং টান এসছে। তাই জন্য বলছি বোরিং যতক্ষণ না পর্যন্ত হচ্ছে, হ্যাঁ পার ডে করতে হবে প্র্যাকটিসটা, আর সেটা বোরিংটা যাতে না হয় সেই দিকেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আর জার্নি বলতে স্কুল লাইফ থেকে তো আমি আর সেভাবে বন্ধু বান্ধব তেমন আর কি হয়নি। আর স্ট্যামারিং এর জন্য নয়, খুব একটা কম বন্ধু বান্ধব আমার ছিল তাই জন্য। কিন্তু যেটা কলেজ লাইফে যেটা মেন আমার ফল্ট হয়ে গেছে আমার এই জন্য আমি কিছুটা ডিপ্রেশনে গেছিলাম যে আমার দ্বারা কিছু হয়তো আর হবে না, এই স্ট্যামারিং এর জন্য হয়তো কেরিয়ারেও যথেষ্ট ভাবে হ্যাম্পার করবে এই যায়। কিন্তু এর থেকে আমি বেরোতে পেরেছি। আর এখন যেটা সবচেয়ে হয়তো একটু আধটু যে স্ট্যামারিংটা আছে, কিন্তু যেটা আমার সবচেয়ে মেন একটা যে ফাংশন, যে আমার স্ট্যামারিং থেকে আমি যে একটা ভয় থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি যে এইটা আমি পারবো। যে আমার এখন যে কোনো আননোন পার্সন, আমার কোম্পানির যে কোনো বস হোক বা যে কোনো ক্লায়েন্ট হোক, কোনো দোকানদার হোক, যাই হোক, আমাকে 2-1 বার আটকালেও তাদের সামনে ফেস টু ফেস একদম বলবো যে আমার কোনো রকম আর সেই প্রবলেমটা নেই। তার জন্য থ্যাংক ইউ হচ্ছে স্পিচ প্লাস, ব্যাস এইটুকুই। স্যার নেই নাকি? স্যার একটু কোথায় গেল স্যার? হ্যাঁ স্যার নেই। সৌম্যদীপ চ্যাটার্জি আছো না? তোমার বাড়ি কোথায় গো? আমার বাড়ি হচ্ছে বেহালাতে, বেহালা কি চৌরাস্তায় নাকি? এই ব্লাইন্ড স্কুলে। ব্লাইন্ড স্কুল। তোমার কোথায়? আমার বাড়ি বারুইপুরে। আচ্ছা আচ্ছা। তুমি কি স্টুডেন্ট নাকি? হ্যাঁ স্টুডেন্ট। কোন ক্লাসে পড়ো? না না ক্লাস না, এখন এমবিএ করছি। আচ্ছা এমবিএ করছো, তাই বলো। হ্যাঁ অনেকটা তাহলে বড় মানে কিসের উপরে করছো আর কি? আমি এখন ফার্স্ট ইয়ারে আছি। সেকেন্ড ইয়ারতে ইলেকটিভ হয়, ইলেকটিভ চেঞ্জগুলো হয়, মেজর মাইনার সেকেন্ড ইয়ার থেকে হয়। ফার্স্ট ইয়ার সবাই সব পড়তে হবে। তোমার সেকেন্ড ইয়ার থেকে টার্গেটটা কি আছে, মানে কি নিয়ে? আমার তো আইটি অপারেশনস আছে আর ফাইন্যান্স। তন্ময়দা তোমার সঙ্গে তো তাহলে এটাকে বলতে পারো, বলো তন্ময়দা তো আছে। হ্যাঁ কি হয়েছে বলো। হ্যাঁ তন্ময়দা কোথায়? তোমাকে দেখতেই পাচ্ছি না তো। এই তো বলো। বলছি রাত্রেবেলা কি ড্রিল ফিল করবে না নাকি আর? রাত্রেবেলা হ্যাঁ ড্রিল করি তো। 9টা নাগাদ তো ড্রিলটা তো বন্ধ এখন। হ্যাঁ ওখানে নিয়মিত হচ্ছে না, ওটা তো প্রবলেম। আর আমার এখন কি হচ্ছে না, এখন তোমার ইউএসএ তে যেটা হচ্ছে ওখানে তোমার ডেইলি সেভিংস বলে একটা ফান্ড আছে, ঠিক আছে? তো ওটা যখন অফ হয়ে গেছে ফলে
ওদের দিনটা 1 ঘন্টা পিছিয়ে গেছে। তো আমার আগে এখন আরো মিটিং গুলো আমার রাতের দিকে হচ্ছে, হুম 9টা 10টায়। তো হুম ওটা হচ্ছে তোমার প্রবলেম হয়ে গেছে একটা। তাই সব দিন থাকে না, কিন্তু আমি যখন যখন করবো তখন তো দেখি হচ্ছে না। তা তুমি কি হচ্ছে কি মানে বর্তমানে কি ওই টিম লিডার নাকি এখন? টিম লিডার? হুম? মানে তোমার হ্যাঁ তো এখন তো টিম আছে তো অনেকগুলো, মানে তোমাদের তো কাজটা মেন ওই টিম বেসিসে হয় এখন নাকি? হ্যাঁ, আমাদের যেহেতু আমরা যেহেতু আর্কিটেক্ট, আমাদের কোনো রকম স্পেসিফিক টিম থাকে না। আমাদের যখন প্রজেক্ট আসবে তখন ওই প্রজেক্ট বেসিসে তোমার ওই একটা টিমে গিয়ে তোমার কাজ করতে হবে, হচ্ছে ব্যাপার। তা হচ্ছে কি যেটা আমাদের যে গ্রুপটা আছে সন্ধ্যে 7টায়, কালকে তো আমি ট্রাই করলাম কিন্তু পারলাম না তো নেটের জন্য। কালকে তো হয়নি তোমার হয়েছিল তার আগের দিন, পরশু দিনে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। স্যার তো নেই, কি হবে? তুমি ড্রিল গুলো নাও থেকে তোমার ইয়ে থেকে না বাইরে থেকে? তুমি তোমার তো কানেকশন, তোমার ফোনে কানেকশন ইউজ করো তাই তো? না না, ফোনের কানেকশন নয়, ব্যাপারটা হলো গিয়ে আমি তো থাকছি এখন তোমার বাগনানে, যে প্রজেক্টটা হচ্ছে, হ্যাঁ, এবার ওই জায়গায় না জিওর যে কানেকশনটা অত্যন্ত খারাপ। হুম, হ্যাঁ, জিও কানেকশনটা তোমার খারাপও হয়ে গেছে তো। আমার Now, এখন হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলুন। sorry to interrupt. Shantan Bolli. হ্যাঁ স্যার Okay, বলুন। so all of you have understood. Yes, yes, sir. Let's start today's drills. Let's start today's drills. আমি ফার্স্ট বলবো তন্ময়কে, সৌম্যদীপকে কোশ্চেন করতে। First, Tanmay will ask a question, Somadeep will answer, and the answer should not be less than more than 1 minute. And after that, Somadeep will ask another question to Tanmay, and both the parties have a target to put each others in a troublesome situations. Understood? ঠিক আছে। It might be taken debate issue also. Mane, after that, if I feel comfortable, I may ask you to debate on this. So that's later on, not immediately. Let's start. আচ্ছা, আমার কাছে, আমার সমুদ্রের কাছে একটা প্রশ্ন আছে যে তুমি বলো একটা জিনিস যে দিলীপ ঘোষকে আমাদের নেক্সট সিএম করা উচিত, তার কারণ কি হতে পারে? আচ্ছা, আমি এটা against, মানে I will talk about the against what না is না না, তো তোমাকে আমি তো বলছি এর যুক্তিগুলি দিতে যে দিলীপ ঘোষকে কেন সিএম হওয়া উচিত। okay. Dilip Ghosh should be CM for if the BJP wins in the 2020 assembly elections. First point will be Dilip Ghosh remained with the BJP for a lot of years. He was with the BJP when BJP West Bengal started. And the second point is that Dilip Ghosh is a front seater in the BJP West Bengal, and he is a member of parliament in the Lok Sabha. And the third point is that Dilip Ghosh can be told as the face of BJP in West Bengal. If people knows BJP well, then Dilip Ghosh is a reason. After Dilip Ghosh, there's Mukherjee, there's all other people, but without Dilip Ghosh, there is no BJP in West Bengal. So this is the reason why Dilip Ghosh should be the CM candidate of BJP in 2021 assembly elections. Good. গুড অ্যান্সার। Good answer. Very good answer. Now, Somadeep, your turn. Please ask the Yes. question immediately. I can't give you time much. Yes, during your childhood times, Tanmaya, what kind of bullies you faced, and do you want to take revenge for those bullies? Do you face due to a stammering problem, any other problem? হ্যাঁ, so what I want to say that this bullying thing I faced very little in my childhood. So due to something, or I was lucky, something like that. So I faced very little, and mostly I faced that bullying in the field when I used to go to play cricket or football in the field. There 1 or 2 days I faced that thing from my senior friends, but that thing I just managed on that field, on that day, on that very time, and that's it.
I did not carry that even the next day also. So that chapter is closed on that day, on that very time, at that very place. And I was a very good friend for most of them. So this bullying kind of thing, I think I was lucky. Okay, That's it. very good answer. But the question was easy. Question should not be that easy because the question has been put it to you by Tonma was tough. But the question you have asked, that is from the experience. So anything anybody can speak from the experience, and that can be a storytelling. So the target is very clear. Each others, we should put each others in a trouble by asking questions, and the question should not be the person should not be in a comfort zone to answer that questions. Understood? স্যার একেক সময় বুলি কোশ্চেনটা মানে খুব একটা কমফর্ট হয় না অ্যাকচুয়ালি ডার্ক লাইনস Actually, now all we are on the same page, na. Here, all the people have same problem. So if you are asking this with the in an open forum where all the people don't have the same problem, then it can be a discomfort for the person. But whenever we're in the same page, suppose in a party all the people are drunk, so you can understand it doesn't matter to any each others what the others are doing. So then my next I will go to Ritvik. Ritvik, are you ready? Ritvik, are you ready? So हाँ, you have to yes. ask the questions to हर्षुल भैया. हर्षुल आपको एक क्वेश्चन पूछेगा. क्वेश्चन आपको ऐसा पूछना है जो आंसर देने में हर्षुल डैंग का प्रॉब्लम हो, बैंग बैंग हो जाए, ठीक है? तो आपको इनको ट्रबल में डालना है. उसके बाद हर्षुल भैया आपसे क्वेश्चन पूछेगा and he will put you into the trouble. In both cases, the answer should be in 1 minute, and during the answers, whenever you are giving the answers, you must be very clear about that. I should not get stuck much. Okay, ठीक है. Understood? So Ritik, please ask the question. Fast. I can't give you much time. Fast. Ritik, 5 सेकंड चला गया है. मुझे पता नहीं मुझे क्या पूछना है. No, you have to think. You have grown up. You're in class 7. You can ask too many questions. You know current corona status. You know so many things. You see news. Ritik, 23 seconds has gone. Ritik, 30 seconds has gone. Ritik, 35 seconds has gone. Okay, yes. कोरोना में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? ये तो पासिंग द बॉल हो गया बेटा. किसी तरह से कुछ भी पूछ दिया, खत्म कहानी. ये नहीं चलेगा. You have to ask a solid question. ऋतिक कहाँ गया बेटा? हाँ ठीक है. 55 seconds has gone. आपको डोनाल्ड ट्रम्प अच्छे लगते हैं? Good question. क्या सुनाई नहीं दिया. साउंड कट गया उसका. आपको डोनाल्ड ट्रम्प अच्छे लगते हैं? डोनाल्ड ट्रम्प अच्छा. Harshul, answer yes or no? No. So according to me, wait. okay. Yes, ask a question. Yes or no? आपको अच्छा लगता है, हाँ या ना? No. Now, where is the question? Do you love water? Yes or no? That is not the हाँ, आपको अच्छे लगते हैं क्यों नहीं? Yes means why don't you like Donald Trump? I'm correct? Yes. You have taken 1 minute 50 seconds to ask this question, which is not acceptable. Whatever it may be, Harshul, you have to speak on this particular topic for 1 minute without getting stuck. Understood my question? Understood my instructions, Harshul? Yeah. Start, please. Yeah. I got it. Start. I don't like Donald Trump because he is one of the baddest president of US. Plus, I also feel that he has done too many illegal things as well, because of which he shouldn't be elected as the president at the first place. The second point being that the H1B visa, the bans that he has basically put on those visas.
So that shouldn't. So because of that, I don't like him. The third point is that since he has put those bans on visas, then there is actually a huge job shortage for us, uh, for our uh, Indians as well. The second point is that, the fourth point is that Donald Trump is not a good of a rector type of guy, because because I have also heard that he had actually Time up. disrespected. Time up. 1 minute 8 seconds. चलेगा. So third causes इन्होंने बताया. Now Harshal, your turn to ask questions to Ritvik. First. Is work from home good for us or not? Work from home during these times. Not really. Not really. Okay. Harshal, question. Why it is not really good for us to work from home? Okay. Because we can't use the material and equipment by the office, and we have to use whatever equipment we have at home. और तो एक और इम्पोर्टेंट है कि ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका मोबाइल या लैपटॉप उतना उतना होता नहीं अच्छा, तो उनको Place your hand like this. ऐसे नहीं था, तो उनको उतना अच्छा मिलता नहीं इंटरनेट का स्पीड, इसलिए वो लोग घर से अच्छा से अपना वो नहीं कर सकते काम. You have to speak another 10 seconds. उसके बाद एक और है कि वो लोग अपने बाकी सब एम्प्लॉय के साथ फेस टू फेस हो नहीं सकता बातचीत, इसलिए सबके साथ एक साथ वर्क करना ज्यादा मुश्किल है. Okay, fine. So good answers. But दो चीज यहाँ पे मैं बोलूंगा. हर्षल, जब आप अपना स्पीड बढ़ा रहे हो, आपका मतलब फ्लुएंसी गड़बड़ा रहा है. Control your speed. First. और ऋत्विक को बोलूंगा, ऋत्विक, content is the king. और आप क्या कर रहे हो, ये जो कर रहे हो ना, this is a bad habit. Auditro को মনে আছে? Can you remember Auditro? Auditro, the first day he come to my chamber and doing this, I was not bothered about the stuttering, I was bothered about the glass on the table. ভেঙেই দিল বোধহয়. So I was just joking. So point is very clear. You should not, out of excitement, do this. Any secondaries, once you develop, it is tough to break. Whenever you are not getting any words, you are stucking somewhere, go slow. ऋतिक समझा? हाँ सर. ये नहीं करना है और पैर को ऐसे दबाना नहीं है. तुम वो भी कर रहे थे, हाँ या ना? यस सर. तुम्हारा बॉडी शेक हो रहा था, आई कैन अंडरस्टैंड. बेटा वो नहीं करते. फाइन. नेक्स्ट. हर्षल, वर्क ऑन योर रेट ऑफ स्पीच. ओके सर. ओके. आपका एक्साइटमेंट जब बढ़ रहा है, यू कैन नॉट कंट्रोल योर रेट ऑफ स्पीच. ओके सर. ओके. और ऋतिक, आप एक हैबिट डेवलप कर रहे हो कम बात करने का, विद स्ट्रेंजर्स एंड ऑल. 1 मिनट 50 सेकंड लगा आपको एक क्वेश्चन पूछने में, जबकि मैं पहली बार से बोला रहा हूँ, सबको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा. एंड वी कांट सी योर कंप्लीट फेस. पूरा फेस नहीं दिख रहा है. तो ऋतिक, यू आर स्लोली डेवलपिंग एस्केप एंड अवॉइडेंस बिहेवियर, व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल. फेस करना यार, प्रॉब्लम है तो है, इसको लेके इतना टेंशन में क्यों है तू? मैं हूं ना. अंडरस्टूड? तुम टेंशन में हो स्टैमरिंग को लेकर, अच्छा नहीं लगता है, यस और नो? यस सर. ये ग्रुप क्लास अच्छा नहीं लग रहा है, यस और नो? नहीं, ये अच्छा है ग्रुप क्लास. ठीक है. इंडिविजुअल सेशन प्रैक्टिस अच्छा नहीं लगता है, यस और नो? नहीं. क्या अच्छा नहीं लगता है? नहीं. तो तुम प्रैक्टिस तो करो घर पे. हाँ. प्रैक्टिस करते हो रोज या फांकीबाजी करते हो? मुझे नहीं पता. हाँ हाँ हाँ.
Any honest answer. I want honest answer, please. We are all honest. मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता नहीं होता है. Sunday we never tell lies. Tell me. आप honestly practice करते हो हाँ या ना? हाँ सच में? हाँ चलो एक बार টান देख लेते हैं. সোম কতক্ষণ প্র্যাকটিস করিস? How long you practice every day? স্যার আমি 1 ঘন্টা করি। Honestly সত্যি কথা? 1 ঘন্টা। হ্যাঁ স্যার অনেস্টলি 1 ঘন্টা এখানে করি। বলতে একজন মিথ্যে বলতে শুরু করলে সবাই মিথ্যে বলে। না স্যার আমি 1 ঘন্টা কন্টিনিউ করি। Somadeep, how long you are practicing? 1 hour to 20 minutes. Good. Jishu? 1 hour sir. Good. Samir? सर 1 घंटा। Good. Harshal? हाँ सर 2 आवर्स सर 2 घंटे करता हूँ डेली प्लस ड्रिल्स। Tanmay? around 1.5 ঘন্টা। Good. Sayantan? প্রায় আমার ওই 1.5 ঘন্টার কাছাকাছি হয়, আর ড্রিলটাকে স্যার ধরলে ওই 2 ঘন্টা থেকে হয়। Very good. Or Partho? স্যার আমি প্রায় দিনই আপনার ওই 3 আওয়ার্স করে করি। 2 আওয়ার্স 45 মিনিট আর 15 মিনিটসের স্যার ওই সাথী ম্যাডামের আনওয়াইন্ড, মানে স্যার ওইটা নিয়ে 3 ঘন্টা স্যার, ওটা নিয়ে আর কি ওই 15 মিনিটের আনওয়াইন্ড আর বাকি আপনার প্র্যাকটিস। ऋत्विक, इतना लोग प्रैक्टिस करते हैं, कोई 3 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 1.5 घंटा, और सब लोग अच्छे से करते हैं। সবাই খুশি খুশি করিস না আমাকে উল্টোপাল্টা তারপর স্যার আপনার do you do this like পার ডে স্যার আপনার ওই 1 ঘন্টা করে তো আপনার ড্রিলও হয়, মানে স্যার প্রায় আপনার 4 ঘন্টাই ধরতে পারেন। not asking the drill to articulate but whatever regular practice যে করে সে দিতে কেন সোমনাথ মুখার্জি প্র্যাকটিস দিল এরকম করে তো কেউ করে না, like somebody is doing practice and giving me cards. স্যার দেখুন আমাদের এই সমস্যাগুলো স্যার এই যে মানে এই সব সমস্যাগুলোর জন্য আমাদের যেসব প্রবলেম গুলো হয়, তো আপনার 3 ঘন্টা প্র্যাকটিসটা খুব একটা বেশি নয়। তার একটাই কারণ, এটা ঠিক করতে হলে আপনি যা বলবেন সেগুলো আমাদেরকে করতে হবে, নইলে আমাদের ঠিক হবে না। আপনি তো ফার্স্ট টাইম থেকেই বলেছেন যে তোরা যদি আমার কথা শুনিস তাহলে এই ঠিক করা সম্ভব। তো একটা মানুষ যখন না খেলাই করবে তো বুঝতে পারবে না। সবাই তো মিউট করবে, সব সাউন্ড আসে তোর থেকে, মিউট কর, মিউট কর। না দ্যাট ইজ ট্রু, বাট তন্ময় কিছু বলছিলে, বলো। আমি যেটা বলতে চাই যে এই প্র্যাকটিস করাটা অনেকটা সেলফ মোটিভেশন মতো, কারণ প্র্যাকটিসটা অনেকটা ওষুধের মতো কাজ করে, ঠিক আছে? এর জন্য তো আমাদের প্রবলেমটাকে ওভারকাম করতে সাহায্য করে, তো তার জন্য ওটা করতে খুব ভালো লাগে। So what I would like to say is Ritik is the most youngest in the team, but I would like to say, but he is very matured. I would like to say one thing: the more you practice, down the line after 21 days, you will feel that it is giving back you something. Like we run, after we run, like the people who are under stress, who are working under tremendous work pressure, once you run, you will feel there is no work pressure. So you love to run. The same way, the more you practice, the fluency will come in a better way. So now go to that, again we'll go to the drill. Samir will ask questions to Jishu, Jishu will ask questions to Samir. Ready? Ready. Jishu ready? Yes sir. Samir, question karo. Why there is so much obesity in India and how should we reduce it? Very good. Answer. Beg your pardon, আরেকবার। Obesity মানে मोटापा। हाँ तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इंडिया में? obesity, first of all, the main point is by exercise, যেটা আমাদের মানে ভেতর থেকে মানে সেটা আমাদের নিজের থেকে করতে হবে, কেন কি obesity is a main cause for the many diseases like diarrhea, diabetes, sugar, फिर high blood pressure. সো এইসব রোগগুলো যদি আমাদের মানে ওবেসিটিটা যদি আমরা কন্ট্রোল না করি তখন এইগুলো আমাদের নিজে থেকেই মানে হয়ে যাবে। তো যদি এগুলো আমাদের হয় তখন it will affect in our future activities. So from till today মানে আমাদের যখন আমাদের ওবেসিটিটা যখন আমাদের আমরা বুঝবো যে হতে শুরু করেছে তখন থেকে আমাদের স্টেপ না নিই তাহলে ওটা পরবর্তীকালে গিয়ে আমাদের পক্ষে হার্মফুল হয়ে যাবে।
বলো না 37 আর seconds. You have to speak another 23 seconds. and obesity and another method is obesity exercise কন্ট্রোল ইট করতে হবে, মানে ইটিংটাকে কন্ট্রোলে আনতে হবে, মানে বেশি ইট করলে চলবে না, কেন কি ওটা কি হয় যদি আমাদের কন্ট্রোল না করতে পারি তখন আমাদের ওটা একটা ফ্যাক্টর হয়ে যেতে পারে, বা যদি আমরা বেশি Time up, ডিপ্রেশনে যা time up, time up, ডিপ্রেশন time up, time up. তোমার কি ভুল ছিল? কি ভুল অ্যান্সার দিল? ওর অ্যান্সারে কি অসুবিধা ছিল? Hammering, whatever. ও যখন বলছিল দুটো জিনিস আমার যেটা মনে হলো, একটা ও তো ক্যামেরাকে ফেস করছিল না, আর সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে যে ও বলেছে কিন্তু ওর মধ্যে ওই কন্টেন্টটা একটু Absolutely, yes. So content, like in each and every session, I always tell you, content is the king. If your content is good, nobody bothered about how many times you get stuck. First ভুল করলি যিশু, you never listen the things properly. ও বললো ইন্ডিয়াতে কেন এত ওবেসিটি? তুই Obesity আছে। বললি ওবেসিটির কারণে কি কি হয়? মানে ফার্স্ট থিং আমি ওরা তো যে বলতাম ইন্ডিয়ার লোকেরা বেশি খাওয়া দাওয়া করে, এক্সারসাইজ করে না, হেলথ মেনটেন করে না, কেউ জিম যায় না, সবাই একটু বেটার লাইফ সেডেন্টারি লাইফ লিড করে, কেউ নিজের কাজ নিজে করে না, সব কাজ কাজের লোককে দিয়ে করায়, কেউ হাঁটে না, কেউ সাইকেল চালায় না, সবাই বাইক বা গাড়িতে যাতায়াত করে, তার জন্য পলিউশনও হাই। সো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু লিসেন দ্য কোশ্চেন। ফার্স্ট এখানটা ভুল হলো। সেকেন্ড হচ্ছে তুই কোন রকমে 1 মিনিট শেষ করতে চাইছিলিস, মানে সামথিং লাইক দ্যাট, কাউকে কেউ সারা জীবন দৌড়ায়নি, তাকে বলেছে 100 মিটার দৌড়াতে, সে হেজরে পেজে 1 মিনিটে শেষ করতে চাইছে। Somehow somewhere he want to finish 100 meter. That should not happen. If you have a time of 1 minute of answers, you should not be out of pressure. তোর কাছে কিন্তু টাইম প্রেশার নেই, তোর কাছে অ্যান্সার প্রেশার আছে। মিনস মোস্টলি কি হয়, ফর এ গুড স্পিকার টাইম প্রেশার ইজ a big pressure. Yeah, within the time I have to finish. For you it is, you can finish in 15 seconds also. For you the problem is that you cannot prolong it for 1 minute. Understood? Somebody has come down to my home. If I'm asking him what would like to take in lunch or dinner, he is telling that rice and dal. But he can ask me too many questions ना, यार वेज चलेगा, नॉन वेज क्या बना है घर पे, अरे चटनी मिलेगा थोड़ा, राइस दाल तो ठीक है, उसके साथ थोड़ा चटनी मिलेगा, पापड़ भी होगा तो चलेगा. That is the thing, you are enjoying your communication. Jishu, you are not enjoying your communication. Right or wrong? রাইট স্যার। You don't love to talk. ইয়েস স্যার। প্রথমে কিন্তু ভালোবাসতে হবে কথা বলাটা. You have to love to talk. You should enjoy your communication. You should not be bothered about your stuttering. अटक रहा है, so what? Let enjoy it. And content should be good. Understood? Now Jishu will ask question to Samir. এই যে করোনার যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন যে হচ্ছে, এতে তো সব কাজই তো মানে মোটামুটি হচ্ছে, কিন্তু কি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটটা পুরোপুরি আটকে গেছে, খালি অনলাইন ক্লাস হচ্ছে, তো এটা কি মানে ইউথের জন্য ভালো না খারাপ? আর এটার মানে কি কারণ, মানে যদি ভালো হয় তা কেন ভালো, যদি না হয় তাহলে কেন ভালো না? এটা ইউথের জন্য খারাপ। কেন খারাপ? কেন আমরা যে মানে স্কুলে পড়তে পারছি না, অনলাইন ক্লাসে ওরা ভালো করে বোঝাতে পারছে না আমাদের, প্লাস আমরাও মানে অনেকই লেজি আছি, যে কোনো সময় অনলাইন ক্লাসই করছি না, বাং মারছি, ঘুরতে চলে যাচ্ছি, কিন্তু ক্লাস হচ্ছে কোন কোন সময়, সেটা আমরা করছি না। কোন সময় কানেকশন প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। এই আমফান এলো, আমফানের জন্য অনেকগুলো ক্লাসে আমাদের অফ হয়ে গেছিল। তো এটার ইউথের জন্য তো অনেক খারাপ দেখা যায়। তো এটাকে ঠিক করার জন্য আমাদের লাইক যত সেফটি নিয়ে স্কুলে যাওয়া দরকার, বাট এখনো মানে আমাদের চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি বলেছে এখনো নয়, কোনোটা স্কুল থেকে অফ করে গেছে, কারণ অনেকগুলো ছেলে মেয়েরা আছে যারা মানে এসব সেফটি প্রিকশনস না নিয়েও এটাকে মানে এই কোভিডটাকে এফেক্ট বেশি বাড়িয়ে দেবে। তাই জন্যে
লাইক এখন অনলাইন ক্লাসেস হচ্ছে, যদি এটা লাইক ফরেন কান্ট্রিজ এসব জন্য অ্যাপ্লাই হতো তো মেবি স্কুল এতক্ষণে অন হয়ে যেত। বাট ওভারঅল দেখা যেতে চাই এটা ইউথের জন্য অনেকই খারাপ, নট Time up, খারাপ, time up, অনেকই time খারাপ up, হচ্ছে। time up, time up. Ah. Good answer, but points are not specified. Points are not up to the point, huh? Means Ah. your point should be very clear. I will tell about 5 points and I will speak on that 5 points and I will finish it on it. ওটা ছিল না। Content yes. was, you are trying to manage, your prosody was good, but content was not that good. Whatever it may be, nice approach. Now I will go to Sohom and Partho. Sohom, ready? Ask questions to Partho. হ্যাঁ হ্যাঁ এই এখন যে দিল্লিতে যে পাহাড় মানে যে এইটা যে হচ্ছে এখন যে প্রবলেমটা হচ্ছে যে এইটা কেন হচ্ছে? স্যার বুঝতে পেরেছি। বল, অ্যান্সার দে। হ্যাঁ দেখো, এই সময় দিল্লিতে যে আমাদের কৃষক বিক্ষোভটা হচ্ছে, এটা শুধুমাত্র সেই কৃষকদের যে দাবি দাবাগুলো ছিল সেইগুলো, মানে আমাদের যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রয়েছে তারা সব দাবি মানছে না। অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা নিউজ পড়ে শুনেছি, ওদের 3 দফা দাবি ছিল। আমাদের এই সরকার, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, এই সরকার ওরা কিন্তু 2 দফা দাবিকে মেনেছে। যেটা লাস্ট দফা অর্থাৎ সেটাই কিন্তু একটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা ওদের হচ্ছে তোমার দাবির মধ্যে ছিল, ঠিক আছে? ওই জন্য ওরা বলছে আমাদের এই 2 দফাকে মানলে শুধু চলবে না, আমাদের 3 দফাকেই মানতে হবে। অর্থাৎ 3টে যে ওদের দাবি রয়েছে, তিনটে দাবিকেই ওদেরকে মানতে হবে। ওরা যতদিন না ওই 3টে দাবি মেনে নিচ্ছে, ওরা কিন্তু অনবরত ভাবে এরকম ট্রাক্টর চালিয়ে এরকম ভাবে আন্দোলন করছে। তো ওই ক্ষেত্রে কৃষকরা যেটা বলছে যে আমাদের কিন্তু এইসব কৃষি বিলগুলো আনবার জন্য আমাদের কিন্তু ভীষণ কিছু প্রফিট থাকবে না। অর্থাৎ আমাদের এই 3 দফা দাবিকে কিন্তু মান্যতা দিতেই হবে। এই 3 দফা দাবিকে না মান্যতা দিলে আমরা যেরকম আছি অনশনরত, আমরা Time up. Good answer. Clap everybody. Best performance. Now, Partho will ask to Sohom. Sohom has to answer in 1 minute. Partho, start. Okay. Partho, জিজ্ঞাসা কর। আমাদের এখন রাজ্য সরকার একটা ওইখান থেকে প্রচুর আওয়াজ আসছে, একটু আপনি মিউট করতে বলুন না স্যার। স্যার মিউট করতে বলুন না। সোহম মিউট করেছে, বল। দেখো, আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট একটা রুল চালু করছে যে মানে ওই যারা স্কুল টিচার, যারা স্কুল টিচার সরকারি স্কুলের সঙ্গে যুক্ত, সেই সব টিচারদের কিন্তু টিউশন পড়ানো চলবে না। তুমি এই রুলটাকে সঠিক অর্থাৎ সাপোর্ট করছো এবং তুমি না করছো, এবং তুমি যেটাই করো না কেন সেটা কেন, যেটাই করো না কেন সেটা কেন। আমি এটাকে সাপোর্ট করছি, এটাকে সাপোর্ট করছে। কারণটা হলো স্কুলে অনেক হলো অনেক সময় যে হলো স্কুলের ম্যামের কাছে পড়লে সেই ছাত্রকে অনেক সময় তাকে হলো মানে অলওয়েজ তো তাকে হলো ওই করে ফেভার করে, প্লাস হলো তাদেরকে হলো এক্সামের আগে
অলওয়েজ হলো তাদেরকে কোশ্চেন পেপারটা দেয়, আর হলো ওর জন্য তারা হলো মানে মানে পরীক্ষার আগে থেকে কোশ্চেন পেপার পাবার পর হলো time up. Okay, content was good, but you are under too much pressure. হ্যাঁ স্যার, হার্টবিট বেড়ে গেছে, হার্টবিট হ্যাঁ স্যার বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, তোকে দেখে মনে হচ্ছে তুই পুরো 1 মিনিট বলতে গিয়ে এক্সস্টেড হয়ে গেছিস। তোর মনে হচ্ছে মানে পুরো মাথার উপরে 50 কিলো ওয়েট চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাইট অর রং? হ্যাঁ স্যার। This is called anxiety. The more you think about stuttering, the more you get stuck, and more you ashamed of it, you will be under anxiety. তোর যেটা প্রবলেম হলো সৌমের, তুই ভাবলি যে কি কোশ্চেন করবে ওটা ভেবেই প্রথমে কেঁপেছিল। হ্যাঁ স্যার, এটাতে প্রেসার। This is called psychology basically, okay? So before facing the ball, I am thinking about that আমাকে কোটনি বল কল করছে। Suppose আমি যদি জানি আমাকে কোটনি বল বা আমাকে ইমরান খান বল করছে, তো আমি আগে থেকে আউট হয়ে যাওয়ার জন্য রেডি থাকবো, কারণ আমি তো খেলতেই পারি না। কিন্তু নোবডি থিংকস অ্যাবাউট দ্যাট কি ইমরান খান একটাই বল করবে, আর এটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ নয়, আমাকে বলটা আটকাতে হবে। সো ফার্স্ট থিং ইজ দ্যাট এক্সপেকটেশন মিন্স আমি ভালো বলবো, আমার আটকাবে না, আর আটকালে আই এম গেটিং অ্যাশেমড অফ ইট। দ্য মোমেন্ট ইউ আর গেটিং অ্যাশেমড অফ ইট, কি কেন আটকাচ্ছে, ওয়াই দিস ইজ হ্যাপেনিং টু মি অনলি, পিপল, তোমার নিজের ওপর নিজের মেন্টাল প্রেশার বাড়বে, ইউ উইল ইনক্রিজ ইউর মেন্টাল প্রেশার, and that will lead to more and more stammering. If you can observe Shoham, initially Shoham has started well, but what happens after 20 seconds, he start to struggle very badly, and in last 20 seconds he was just want to get rid of this, right or wrong? Yes sir. পালাতে চাইছে, escape and avoidance behavior. I want to go out of these situations, and that lead to lack of communication. The moment that behavior develops, আমরা communicate কম করি, আমরা কথা বলতে চাই না, আমরা পালাই, and we don't feel comfortable. So that nature has to be changed out. I will face more and more such questions. I will face more and more such drills. You all know, in the WhatsApp group, you can see there are 37 or right now 45 patients, 45 people are there. Out of that, 12 or 13 has already been discharged. That means at least 30 people are there. Out of 30, 10s are not regular, 20s are regular. That means at least 4 drills are happening. Whatever I have taught you today, that should be done in that drill. Random question answer sessions where you are not expecting your questions, but you know I have to answer and I have to speak for a minute. Accepted or rejected? Yes sir. Fine. Yes sir, accepted. Yes, so drill is very important. Now I will go to the final thing. Shantan, you have to ask questions to somebody whom you would like to select out of all the people except me. ঘোষকে তাহলে আমি কোশ্চেন একটা করব নাকি? Ghost performance was good. I will not allow Ghost to answer it. তাকে কাকে করব তাহলে? That you have to understand. তোর এত ডিসিশন মেকিং এর প্রবলেম হচ্ছে কেন? না সবাই তো নতুন, যাই হোক। নতুন কি আছে, ওখানে সবাই পুরনো। Fast again. তাহলে তন্ময়দা তোমাকে একটা কোশ্চেন তাহলে No, you are again going to the comfort zone. আচ্ছা ঠিক আছে। You know Tanmoy, and again you are going to the comfort zone and you are asking আচ্ছা questions. সোম, তাহলে তো হ্যাঁ তা আমি তাহলে সোমকে বলো। No, yes. So again you are putting Shom into trouble, right or wrong? হ্যাঁ You ওকে trouble ফেলতে চাইছিস, তাই তো? হ্যাঁ Shom, this time you will not stutter. Don't feel any expectation. Just enjoy your speech. Right or Okay wrong? sir. Okay. That's the last question. Ask the question. And keep a smiling face. Shoham, take my final hints. Keep a smiling face. Understood? তোকে এখনই ও কোশ্চেন করেনি, মনে হচ্ছে তুই পুরো অলরেডি তোর অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। রিল্যাক্স, yes, keep smiling. Shantan, ask the question. 1 minute time. Give me the answers. বল। কোশ্চেনটা হলো যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী
শোনা যে যাচ্ছে না, ঘোষণা শোনা করেছে, যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, কোশ্চেনটা হলো গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যে ঘোষণা করেছে যে করোনা টিকা মানে মোটামুটি ফ্রিতে দেওয়া হবে সবাইকে, প্রায় 10 কোটি লোক, তার জন্য আমাদের যে টিকাটা আনতে প্রায় খরচ হবে মানে 5,000 কোটি টাকা। তা আমার এখানে একটা বক্তব্য হলো যে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেককে কেন যে ফ্রিতে টিকাটা দেয়া হবে, ভ্যাকসিন কেন ফ্রিতে দেয়া হবে, যাদের যে মানে বিপিএল তালিকাভুক্ত লোক তাদেরকেই দেয়া হোক। আমি যে তোমার কাছে কোশ্চেন এই যে যে হচ্ছে কি এইভাবে যে টাকাটাকে খরচা করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তার জন্য কি তোমার কি মনে হয় যে এইভাবে টাকাটাকে খরচা করা দরকার আছে, নাকি প্রত্যেককে ফ্রিতে ভ্যাকসিনটা দেওয়া মানে দরকার আছে? আমার মতে মনে হয় যে সবাইকে হলো ফ্রিতেই দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, কারণ হলো সবাই হলো ওইটাকে অ্যাফোর্ড করতে পারবে না। প্লাস হলো যারা হলো অনেকগুলো যারা হলো অ্যাফোর্ড করতে পারবে, তারা হলো সেই ভ্যাকসিনটাকে অনেক ওইটাকে হলো হিউজ অ্যামাউন্টে পারচেস করে পরে ল্যাক করবে ওইটা আটকানোর জন্য আই থিঙ্ক পশ্চিমবঙ্গ সরকার সবাইকে বলেছে যে ফ্রিতে দেবে। আই থিঙ্ক ওইটার জন্য হতে পারে, আমি নট শিওর, আমার এটাই মনে হয়। গুড অ্যান্সার, গুড কন্টেন্ট, ভেরি গুড। অসুবিধা হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, একটুখানি তো বুকে একটুখানি ওই প্রবলেম হচ্ছে। এখানে এখানে সবার হতো, সবার আস্তে আস্তে কমে গেছে, তোরও কমে যাবে। লাস্ট টাইমের থেকে একটু বেটার লাগছে না খারাপ লাগছে? না স্যার, এখন একটুখানি বেটার লাগছে, একটু মানে স্ট্যামারিংটা কম হয়েছে এই অ্যান্সারটাতে। Good. Shantam, have you got the answer? হ্যাঁ হ্যাঁ, Now your turn, so ask the question to Shantam. যে এখন যে অনলাইন যে আমাদের যে স্কুল কলেজে যে এক্সাম হচ্ছে, এইটা কি ঠিক না ভুল? এইটা কি ঠিক না ভুল, এন্ড ওয়াই? তো তুমি যেটা বলবে ঠিক আর ভুল, ওটা কেন? তুমি যেটা বলবে। হ্যাঁ, না সোম, তুমি যে কোশ্চেনটা করলে যে ঠিক না ভুল ব্যাপারটা, এইটা ঠিক না ভুল বলা যাবে না। কারণ যদি প্রপার ওয়ে মেনটেন করে করা হয় তাহলে কিন্তু এটা ঠিক। আর যদি আমার মনে হচ্ছে এখানে প্রপার ওয়ে মেনটেন হচ্ছে না, কারণ যারা যারা এখানে অনার্স লাইনে আছে তারা কোশ্চেন পাচ্ছে, কেউ গুগল থেকে কপি পেস্ট করে আর কি উত্তরটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এখানে একটা বিশাল নম্বর পাওয়ার একটা মানে একটা ইয়ে আছে, আশঙ্কা আছে। কারণ আমরা যখন দেখেছি যে আমাদের সেই অনলাইন পরীক্ষা হলে যদি আমরা অনলাইন সেন্টারে যাই, ধরো টাটা টিসিএস এ ধরি কোনো অনলাইনের এক্সাম হয়, সেখানে সেখানে আমাদের সিসিটিভি থাকে, তাহলে সিসিটিভি যখন থাকছে সেখানে অনলাইনটায় যখন আমার এক্সামটা হচ্ছে ঠিক আছে, কিন্তু আমি বাড়ি বসে অনলাইনে যারা যারা পরীক্ষা দিচ্ছে ম্যাক্সিমাম সবাই আর কি গুগল থেকে কোশ্চেনটাকে পেস্ট করে নিচ্ছে, ওখান থেকে কপি করে আবার সেটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে, তাহলে এখানে মূল্যায়নটা ঠিক হচ্ছে না। আর এটা যদি গভর্নমেন্ট এটা করতো যে একটা সেন্টারের মাধ্যমে যে প্রপার সেখানে গিয়ে অনলাইন পরীক্ষা দেবে, সেখানে ভালো হতো। কিন্তু এই এই যে প্রসেস, গভর্নমেন্টের প্রসেস, এটা তো রং, তাই না? আর অনেকে অনলাইন পরীক্ষা দিতেই পারেনি, কারণ সেখানে গ্রামের দিকে নেট কাজ করছে না, সেখানে অনলাইনে তারা সাবমিট করতেই পারছে না পেপার। তাহলে গভর্নমেন্ট তাহলে কিভাবে এই ডিসিশনটাকে নিল? আমাদের কলকাতার বাইরে আমরা প্রত্যেকেই জানি যে নেটওয়ার্কের কেমন মানে ইয়ে কন্ডিশন কিন্তু অত্যন্ত খারাপ, খুব একটা ভালো না। সেই জায়গায় তো গভর্নমেন্ট একটা উচিত ছিল যে তারা একটা তাহলে নেটওয়ার্কিং এর একটা সার্ভিসটা দিক, তারা তাহলে তো তারা তো দেয়নি। তাহলে সেই সেই জন্যই আমি বলতে চাই যে এটা অনলাইনে যেটা পরীক্ষাটা হলো সেটা কিছু জনের জন্য বেটার হয়েছে, কিন্তু সেটা সবার জন্য তো বেটার হয়নি। আমি তাই তাই জন্য এই যে অনলাইনে এক্সামের
এটাকে আমি 100% সাপোর্ট করতে পারছি না। হ্যাঁ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো সাপোর্ট করতেই হবে, কারণ এখানে আমাদের এই প্যান্ডামিকের জন্য বাইরে যাওয়া যাচ্ছে না, বা সেখানে আমরা যেতে পারিনি। সেখানে প্রসেসটা তো কন্টিনিউ করতে হবে, শিক্ষা বর্ষটাকে কন্টিনিউ আমাদের করতে হবে, কিন্তু সেটা প্রপার ভাবে কিন্তু হয়নি। প্রপার ভাবে না করলে যেটা হয় আর কি, কিছুটা ভুল থাকবে, ত্রুটি, তাই নিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে। কিন্তু এই যে এখানে গভর্নমেন্টের উচিত ছিল কোনো জায়গায় একটা নেটওয়ার্কিং সাইটের ভালো একটা ব্যবস্থা করে, কোনো স্কুল বা কলেজও সেইখান থেকেই তারা অনলাইনের পরীক্ষাটা দিক। আমি ওই একটা জায়গা থেকে একটা কোশ্চেন বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম, তারা কি বই দেখে লিখলো নাকি না লিখলো, তাই সেটা না দেখে উত্তরটাকে পাঠিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। আর কোনো কোনো গ্রামের দিকে তো টাওয়ার নেই, তাহলে কি দোষ করলো? এখানে গভর্নমেন্টের আমার মনে হয় যে সুপারভিশনের কিন্তু অত্যন্ত প্রবলেম আছে। আর এই জন্যই আমি বলতে চাই যে এটা কিন্তু একটা বিতর্কের বিষয়, যে কেন ঠিক হলো না, কেন যেটা ভুল না ঠিক, এটা বিতর্কের বিষয়। তা সত্ত্বেও আমি বেশি বলতে চাই না, কিন্তু সেটুকু বলবো যে এটা কিছুটা ঠিক হয়েছে আর কিছুটা ভুল হয়েছে, ব্যাস। সরি, তোর অ্যান্সারটা খানিকটা শুনেছি, পয়েন্ট ইজ ভেরি ক্লিয়ার। সায়ন্তন কিন্তু রেডি ফর ডিসচার্জ, কি মনে হয় তন্ময়? একদম, সায়ন্তন ইজ রেডি ফর ডিসচার্জ। আমার পার্থক্য দেখে মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি ডিসচার্জ হয়ে যাবে। মানে পার্থক্য আমি ডেট দিয়েছি কোনো 31st বলেছি? So পার্থ, সায়ন্তন and তন্ময় will be discharged on 31st March. Fine, excellent. আজকে সেশনটা কেমন লাগলো? ভালো স্যার। স্যার Good, sir, good. These things should be practiced, means random question answer, and where you should put other in the discomfort zone. Be ready. And আরেকটা জিনিস বারবার বলবো, সোহম, don't ashamed of your stuttering. তুই লজ্জা পাস? হ্যাঁ স্যার, পাই মাঝে মাঝে, খুব রেয়ার। না, ওটা কিন্তু হ্যাঁ, you have to speak, speak out, speak. Are you enjoying the session? Do you enjoy the sessions today? Yes. So what you have learned today, we would like to listen from you. So we did the drill which helps us communicate with other people a little more freely. Yes, and at the same time, we have learned that we have to accept stuttering, we have to work on content, and we should not use any secondaries like this or any tapping, and above all, we should practice every day. And one more thing we have learned today, don't tell lies on Sundays. Yes. Just joking. So fine, let's nice, thanks to all of you. Somodip, a special compliment to you, we're improving a lot. Yes, thank you, sir. Having very high hopes from you. Other 3 people are ready for the discharge. Jishu, very first sittings, I'm there to help you out anytime, any problem, just WhatsApp me. Same to Samir and Harshal also. Harshal, be regular on group sessions. Okay. We want more Okay, sir. contribution from your side. Otherwise, all are okay. Show him, don't get ashamed of the stuttering, accept it and go forward. Ritik, no secondaries, regular practice, and don't miss a single session. Understood? Ritik bhai sahab? Yes. Fine. So, acha laga. So good. So enjoy your Sunday. That's all for today. And Tanmay, keep on practicing. Whatever you are doing, keep on practicing. I'm expecting 31st March will be the last date for you 3 people, you, Partho, and Shayantan. Others will slowly improve. Somodeep is also going to a very good pace. মানে ও ভালো একটা pace ধরে নিয়েছে মোটামুটি। So the challenge is Somir is also improved today. Harshal, ফাঁকি মারছিস, ফাঁকি মারা বুঝিস? Harshal, do you understand Bengali? Yes, sir. फांकीबाजी फांकी का मारा हूँ सर। 2 घंटा का सर, फांकी का मारा। दर्द हो रहा है अभी, मैं बता रहा हूँ इसके बाद क्या होगा। 2 घंटा से 1 घंटा आ जाएगा, 1 घंटा से आधा घंटा आ जाएगा। मैं 3-4 लोगों का नाम दे दूंगा, लोकेश घोष, उमंग गर्ग और 3-4 है जो मेरे साथ 1.5 साल से लगे हुए हैं, लेकिन डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है। भाई हम किसी को सताएगा तो 6 महीना। तेरा डेडलाइन है 30 जून। ठीक है सर।
और मैं किस लेते हुए डेडलाइन दे देता हूँ 30 जून तक तेरे को मेहनत करना है, yes or no? ठीक है ओके सर या enjoy your practice, otherwise it will be like a bored thing. You will in the morning you will think I'll do in the afternoon, in the afternoon you will think I'll do in the evening, in the evening you will think okay I will do it in the night, at the night you will say okay let's start from tomorrow morning. So this is going to happen if you're not enjoying your sessions, and you're not enjoying your sessions 1 or 2 days, take a gap, go join your colleagues in drills, join your fellows in batchmates in drills, and be honest to me. My treatment protocol depends upon your practice. If you're not practicing and you're saying I'm practicing, means you're misguiding me. I won't be able to in a position to help you out. Okay, sir. So please don't misguide Somenath Mukherjee. Tell very honestly, if you're not able to practice, tell that also. If I don't get time for a week, I won't be able to practice. Not an issue. I also can understand in a time frame of 6 to 9 months, somebody has some problem. He might not be able to do the practice. Somebody may have, like Somadip told, this last week I have not done it properly. There is no harm into it, but it should not be repeated again and again. Whatever it may be, proud of you, all of you. Just keep the hammers on, just keep the work on, just do it regularly, and become a mentor in my group. Okay, ठीक है sir. Okay, you people have met mentors who have already won the Stuttering, and those like Asif is there, Udayan is there, a lot of people are there. I'm trying to do a mentor session. I'm not getting time where all the mentors can come and all of us can join and talk to each other. But please be sincere about your practice. Okay, thank you very much. Thanks a lot for all your time. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you, sir. ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, same to you. চলো সবাই ভালো থাকিস। টাটা। Bye, sir. Bye.